payment is we get small berries and the color comes never. So we write that clock off. Even before flower, the crop is gone. No, we know it's gone. We make raisins out of that crop. Good raisins. الكابسول هو الحاجه الوحيده اللي ممكن بيكون فيها ميه كتير شويه، لان لو بصيت الكابسول والوقت اللي بيطلع فيه التفتح يطلع فيه زي ما هو صلف الاخضر، فبيبقى درجه الحراره بتبقى عاليه شويه، فاحتياجات النبات الوقت دوت بتبقى كبيره شويه. So irrigation, dormancy irrigation is key number one for tilapia. بيقول لك الري في مرحله السكون هي المرحله الاساسيه او المعيار الاساسي اللي انا دايما بيبقى اهم حاجه عندي وبيترتب عليه بعد كده حاجات كتير قوي. Can I have a timetable for the early sweet? The timetable for the stage of growth of early sweet, like between dormants and flower and set and all that. Yeah, this is the main discussion when of primary sweet, what we discussed now. Not too much on flame on sugar one. So the critical stages, the critical benchmarking. When you understood the early sweet, all the other varieties will fall in place. So the benchmarking is, go around that one again. No? The shape of the leaf. That's it. The zigzag growth of the shoots must be avoided. That means in week 4, after bud break, all shoots must grow straight. If it's not happening, increase trace element, mainly zinc. The shoot length in total, after a proper balance between the bunch number, the final bunch number per plant, which is commercially right, versus the shoot number is a 1.3 to 1. 1.3 shoots versus 1 bunch. So we are very strict on early balancing the plant. All the parasite, the smaller shoots get out. When we look for that balancing, that we get that advantage of the remainder to come to the proper condition. I take all the parasites out. Bunch on or not bunch on, not interested, because these shoots never produce me a fruit. There's a little bit discipline built in. Human factor, so the human weakness must not rule the crop. I was asking another question. I was asking like between dormants and flower. It's 4 weeks, 3, depending on temperature, can be 3.5 weeks or 4.5 weeks. That's the heat accumulation curve. The degree union measurement, which I don't can give you now the number of it is precisely. But with this temperature, everything goes slow. هو كان بيتكلم على المعايير اللي اقدر احكم بيها على النبات عندي، اللي هو الزاويه عندي تحت ما بين الاعناق والورقه نفسها، وطول النموات والنموات عندي تكون مستقيمه. يقول لك لو انا عندي نموات طالعه ازاي، ان انا ابتدي احاول ان انا ارش عناصر صور واهتم بعنصر زي عنصر الزنك. بالنسبه للحديد بالضبط الاول امتى؟ For iron. Iron? We go to this thing here. No, this is turned back, otherwise people cannot see. This is now a mix which is called the Claus mix. It's a very simple trace element mix. دي خلطه للعناصر الصغرى، هو بيسميها خلطه كلاوز. With me. So it can be modified. It can be modified that mix according to needs. ممكن تتعدل النسب اللي موجوده دي بالنسبه على حسب الاحتياجات بتاعت كل مكان. So these are zinc sulfate, manganese sulfate, iron sulfate, copper sulfate, magnesium, little bit urea, little bit amino acid, and some humic acid or fulvic acid. That's the raw material. It's dissolved. According to a given program, it's applied. So we get all these things in a continuous way. On the guidance now, where I have to address is on the measurement of flour. The year before, or on varieties.
Now, for an example, when I use the new generation varieties, which is not available here in terms of their inadequate fruit set for a flower, I chase up the cover, so I double up the cover. So then the zinc is not important anymore, then copper is important. This is not. Solve all materials in 1000 liter water, and then take X amount of liter A² program given, so depending on what variety. هي الخلطه ديت العناصر دي كلها الزنك سلفات زنك والمنجنيز والحديد كله سلفات بالاضافه الى بعض الاحماض الامينيه 5 لتر والهيوميك اسيد برضه 5 بيدوبهم كلهم في 1000 لتر ويبتدي ياخد من ال 1000 لتر دول على حسب هو البرنامج اللي هو حاطه لكل مكان. بيقول لك في الاصناف الجديده ديت، الاصناف الجديده بيضاعف عشان حساسه شويه فبيضاعف نسبه النحاس فيها بدل ما 15 بيحط 30. ده بالنسبه للاصناف الجديده دول مش متاحه للجميع هنا اول بس هو بيديك معلومه هنا. So the question around the magnesium partially addressed by that magnesium sulfate in that chelated program. بالنسبه له المغنيسيوم اللي بيضيفه في الاول في بدايه التفتح هو بيضيفه عن طريق الخلطه ديت. So depending on variety, I give a bud break to flower 3 times or can give you 6 times. Depending on the variety, I can change that basic formulation by just adding kilogram of 2 kilogram in that moment of injection through the system. So I'm very elastic. بالنسبه للكميات اللي بيديها بتختلف على حسب كل محصول او كل نوع او نوع تاني سواء فودين سواء سويت سواء اي كان نوع بيختلف. لكن بعض الاصناف ممكن ان هو يزود التركيزات ديت بدل ما التركيزات ديت الموجوده ديت يزود التركيزات. يقول لك هو في الغالب بيضيفها من التفتح لغايه التزهير من 3 مرات او 6 مرات. And nothing, no foliar feeders are sprayed, nothing. يقول لك هو ما بيستخدمش اي رشاش خالص في الفوق على الموقع ده. حكم الربيع ازاي نمنع او نقلل في تصرف ولو حصلت عليك التقديم؟ Asking about spring fever. Spring fever. How to prevent it? Okay, when it came to you, You've been caught in dreaming in the sleep. بالنسبه لحمى الربيع بالنسبه لو حصلت عندك خلاص هي حصلت يعني. You haven't. ما فيش وضع. So spring fever is caused by restricted spring growth. It's caused by stress into the beginning of dormancy. بالنسبه لحمى الربيع بتحصل ممكن احد الاسباب اللي بتؤدي لحدوثها يكون يحصل اجهاد في وقت الدورمانسي. Induced or is triggered. Now, it's realizing when that stress is triggered by post-dormex, 1 week, 2 weeks, post-dormex, cold spell. That means in your case in the 2nd week of January, the cold spell -1, -2 for a night or 2. When we get to pre-dormancy, into dormancy, stress, you will have it. بقول لك لو انت حصل كان عندك جاد في مرحله السكون بالاضافه ان انت في الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني يوم او يومين درجه الحراره عندك وصلت ل0 او -1 وبالتالي ان انت هيبقى عندك المشكله الحمى الربيع. So when you have a non-metabolized ammonium, that means your nitrogen application is done too late, or when your availability of nitrogen ammonium from the compost is too high, when you get that 1, 2, 3 combination together, you have it. بقول لك دي غالبا هتحصل لو انت كنت ضفت نيتروجين وخصوصا الامونيوم ضفت كميات كبيره في وقت متاخر او عندك نسبه الامونيا في النبات عندك عاليه. ده ممكن يكون انت ضفتها متاخر او ان انت عندك كومبوست كتير في الارض فبالتالي النبات خد منه نسبه امونيا عاليه فبالتالي هيحصل لك عندك مشكله حمى ربيع. So that's triggered by an extremely high content of arginine in the roots. That's getting arginine is a nitrogen amino acid which is metabolized to take away the free ammoniums stored in the roots. But on a certain stress condition, that arginine is broken up during the time of bud break, goes back to ammonium and poison the plant. So all over.
وده هيكون سبب انت عندك نسبه الارجينين عندك عاليه في الجذور، بيقول لك الارجينين بيخزن النيتروجين عندك في الجذور، بيقول لك بس في بعض الاوقات لما يحصل عندك اجهاد في مرحله السكون الارجينين دوت بيبتدي يتكسر وبيرجع تاني لصوره الامونيا في النبات، فبالتالي بيبقى بيعمل لك زي سميه في النبات. So the trick to try to avoid it, there's a learning curve. No? At the end phase of the vegetative growth, before dormancy, making sure that ammonium metabolism, ammonium is metabolized into proper amino acid. Now we use the sulfur program and we use the copper program. That's one of the tricks. And the second one is you never run into dry profile in the beginning of dormancy. So under the frost pocket area, end of September, beginning of October, you have a long irrigation. Oversaturate the soil, a long one. If you think you gave enough water, go home and let the tap open. And then you dry the soil out, instead of giving that long irrigation during time of dormix. Just shift that long one further. Dry the soil out, could be 3 to 4 weeks, nothing has to be given. Lots of time for hunting and fishing, that time. Yes. I don't know how we go hunting, but we go hunting. We go fishing. All the frost risk area we do so. Or whatever is growing too vigorous into too long in post harvest. Not calming down. بقول لك عشان تتغلب على المشكله دي في المرحله اللي هي تصفيه الاوراق لازم تهتم بالنحاس والكبريت عندك ان انت تضيفهم للنبات. وبالنسبه لك هو بيقول لك انت بدل هو ما تدي الميه الطويله عندك بتاعه الدورميكس، لا حاول تديها بدري شويه في الفتره اللي هي اكتوبر وسبتمبر. الفتره دي ممكن تعطش فيها النبات شويه، فممكن تدي ساعتها رياض طويله، لكن ما تخليش الرياض الطويله بتاعتك عند الدورميكس. So these are two things, you see, calming down the plant growth, nitrogen metabolism must get into a better condition and have a consistent water, not the stressful irrigation approach. هو بيقول لك انت يعني انت تحاول دايما تخلي النبات عندك بصوره مثاليه، والنحاس والكبريت اللي انت بتديهم دول في الفتره اللي هي قبل تصفيه الاوراق، بحيث ان هو يحول الامونيا عندك للاحماض الامينيه المفيده بالنسبه لك. الميه اساسا ميه عليها، هقول لك يعني اروي عالي، يعني انت بتروي مش بترويش عشان انت تخش في الميكس، لا انت بتروي حسب البرنامج ده الوظائي بتاعك، حسب احتياج النبات بتاعك. هتسدد ايه يعني؟ نعم؟ زياده هتسدد ايه؟ يعني مشاكلها يعني. You're asking what happened when you give big shot of irrigation before the What happens very clearly, now you give your long irrigation. So soil is oversaturated, no oxygen in the soil, metabolism is stopped, phosphate availability is stopped, cytokine production in the root in the system is stopped, not starting, and then you wait for that dry point to get your fertilizer in. Can be 2 weeks after bud break, and at the short growing varieties, that means primary sweet, only 6 weeks bud break to flower. You don't get your target, your benchmarks, in terms of correcting, or get is it right or is it wrong. You never can come to the proper result. لو اديت ميه كتير في الفتره الاستثماريه ساعه الري اللي هي بنسميها ري الدورميكس دي، فبالتالي انت هيبقى عندك تشبع كبير قوي في التربه بالميه، هيخلي السيتوبلازمات ما تكونش في الجذور بنسبه كويسه، هيخلي عندك امتصاص الفوسفور من التربه دايما معدول، هيخلي عندك مشاكل كتير، هيخليك ان انت مش محتاج تروي بعد مثلا ممكن في التفتح او بعد اسبوعين من التفتح وتمشي بعدها تعرف تمشي ببرنامج التسميد بتاعك زي ما انت عاوز. So when you look at the water usage through the year per plant, we have normal 2 by 3 meters. 2 by 3 meter normal planting distance here. Where we can write now. هو بيقول لك لو بصيت لاستهلاك الميه بتاع النبات يعني هو هيحاول يرجع استهلاك الميه للشجره في الفتره معينه، يعني انت تفكر لغايه قدام. Now we start. That would be Egyptian condition. Now we start
in December, January, February, March, April, May, June. Now the daily water per plant in January and February on your planting, depending on the soil types. This is no a clay type of soil or is a clean sand. It's between 2.5 and 4 liter per day. بقول لك استهلاك النبات Per day. This is the water usage. استهلاك الشجره من الميه في خلال شهر ديسمبر وشهر يناير يبقى تقريبا 2.5 ل 4 لتر للشجره على حسب اختلاف نوع التربه. عندك برضه سواء اذا كانت تربه رمليه خالص او تربه فيها نسبه طين او نسبه مره. So on the peak of the season, in the hot period, which will be June, could be, depending on soil type, somewhere between 35 to 50 liters per day. Now, as the canopy grows, and as we got now, this can be calculated by ETO, evapotranspiration coefficient, times crop factor. Crop factor is the percentage leaves go to the surface. While it's in December and January we don't have leaves, but we give them an artificial number. Artificial number which is somewhere between 1.5 and 2. Whereas in June could be that figure, could be 10, 11 or 12, depending on wind and relative humidity. This is automatic weather station data with a model calculated with a Pentland motif model. So we come to the water usage per hectare, or we can calculate it down per hectare how many plants you have. Doesn't matter which norm they use. هو بيقول لك ان في اكثر فتره اللي هي تقريبا شهر 6 اكثر فتره النبات بيحتاج فيها ميه. ممكن يبقى عندك تقريبا احتياج النبات من 35 ل 50 لتر للشجره. بيقول لك بتحسب ازاي؟ بتحسب بالنسبه لمعامل الضغط نبات مطلوب في المعامل المحصول. بيقول لك معامل المحصول معمولوش بيوصل عندك لصفر. بيقول لك في شهر 12 وشهر 1 انت ما عندكش ورق تقريبا بتحسب تقريبا 15 من 100 او 2 من 10. دي اقل حاجه. بالنسبه عندك في شهر 6 اكتر فتره ممكن يبقى فيها عندك ورق ممكن تحسب 10 او اللي هو 1 صحيح او 1 و2 من 10. 7 من 10 7 من 10 شهر 6 هي بتوصل ممكن 9 من 10 في بعد هو الوقت بتاع التحجيم. وانت الخط بقى 6 من 10 7 من 10 نفس حاجه. اظن دي هتختلف على حسب برضه انت القدر عندك موجود في الارض يعني ممكن تختلف من مزرعه. ممكن مزرعه تبقى في الشهر 6 7 من 10 ممكن مزرعه ثانيه تعمل تقريب سيف وسايبه الدنيا كده هتلاقي السعر القدر عندك عالي هتلاقي زيتها. يعني احنا عندنا عمرنا اقصى حاجه عندنا 8. هو المفروض بقى ان كل مزرعه يبقى هي على حسب اللي شايفين المجموع القدري عندهم عالي. Now this system is your daily one. You know your precipitation of your system, either 1 triple line or 2 triple line, and then you choose your distance. So if you have 2 triple lines in winter, then you must halve the irrigation time. So normally we irrigate 1 hour, 45 minutes to 1 hour, and then we calculate the days between. That could be 5 days or it could be 7 days, depending on soil type, depending on soil structure and water holding capacity. So this is 2.5. هو بيقول لك ان انت المفروض بعد كده What تشوف goes عندك خرطوم واحد away, water loss in the atmosphere. بيقول لك احتياجات الشجره الواحده تبتدي تشوف احتياجات الفدان عندك قد ايه وتشوف القدره بتاعت التربه عندك قد ايه. بيقول لك انت برضه المفروض لو انت بتستخدم مثلا خرطوم واحد لو تدي ساعه لو بتستخدم خرطومين لا هتحتاج ان انت تدي نص ساعه بس. ففيها معايير كتير لازم انت تبتدي تحسبها. Today it would be with this weather not more than 2 liters water losses. بقول لك بالنسبه للجو زي Per بتاع plant, per that plant 2.3 planting distance. الجو زي بتاع Then you calculate up what the system precipitates and say, okay, a minimum is 45 minutes we irrigate, or 1 hour, and then you calculate to a logical number. Is it 1 time per week, maybe 1 hour 15 minutes, or you say every 5 days. It's now how you like to manage your operation. More than one options.
يقول لك هو هتجوز الكلام ده With that one done, you have all times time to start all the time your fertilizer program with portrait, because you never know, is it 3.5 weeks or 4 weeks or 5 weeks later? What's going on? What's that temperature? There is a practice that they reduce the water irrigation from temporary for 10 days. What do you think about that? I don't like any time of stress. Stress, abscisic acid, gains cytokinins. Not cytokinin is cell division. I like that plant to go. I needed 1.5 meter at flower stage. No interruption. Without nitrogen, low nitrogen, fast growth. ما يفضلش ان انت تعمل اي اجهاد على الشجره ما تعطيش في الفتره اللي هي مع التفتح، بحيث ان انت ما تاثرش عندك على نسبه السيتوكينات الموجوده في العنب، فبالتالي ياثر معاك بعد كده على النمو بتاع المواد الخضريه نفسها. Now, if it's over-irrigated, then we hold back a little bit. But you see, when it's over-irrigated before Dormex, then we can hold a little bit back, so nothing for 10 days is fine. But sometimes you go 2 weeks and 3 weeks, and then we come to the question of restricted spring growth or a bunch abortion. Bunch abortion is a soft form of restricted spring growth. بيقول لك ان انت بتحاول دايما انت ما يبقاش عندك فترات قريبه بين الري والتاني فتره طويله، بيقول لك الا طبعا لو انت كنت مدي قبل دورميكس او كده مدي ريات ريه طويله، فبالتالي هتضطر ان انت تستنى فتره عقبال ما يبقى الارض محتاجه ان هي تتراوي تاني. بيقول لك حاول ان انت ما تخليش بعد الفتره او يحصل اجهاد على الشجره او يبقى عندك جفاف، وممكن ده بعد كده ياثر عليك في ان هو يبقى عندك اضرار للعناوين. انسب مواعيد رش الدورميكس. Best time to spray Dormex. Best time to spray Dormex. صنف ايه ولا؟ سبيريو. No wind. سبيريو No wind. The temperature gradient must get positive in the 7 to 10 days after application, not negative. Now you have a weather forecast to see what's going on. So you look into heat accumulation curves versus, you look at the 60, now we come automatic weather station data for information systems. So heat unit is a 16 degrees plus, the cold unit is a 10 degrees minus. So when you differentiate whatever per hour per day is higher than 16 degrees, these are the positive numbers. On the negative numbers are the hours below 10. So over the next 10 days from the date of Dormex, that curve should be gradually into the warm period, not in the negative. So when you see there's cold front coming, go home and drink tea. That's yet you save your crop. That's part of how we can manage fertility or avoid bunch abortion. It's not the date, it's environment and daylight. بقول لك هي مالهاش وقت معين او تاريخ معين، بيقول لك ليها علاقه بالبيئه اللي حواليك. بيقول لك اهم حاجه وقت ما ترش ما يبقاش في عندك رياح كتيره. بيقول لك تاني حاجه ان انت لازم تبقى متاكد ان الفتره بعد الرش 7 ل 10 ايام عندك درجه الحراره عندك تكون كويسه بحيث يبقى في تجميع حراري عندك. بيقول لك درجه الحراره دايما تبقى بالموجب، ويقول لك بالموجب عنده معناها ان هي 16 او اعلى، ما توصلش للسالب، السالب عنده اللي هو تحت 10 درجات. الموسم زي الموسم ده اللي الرش والميكس بدري الحراره نزلت خالص. ما هو بيقول لك ده هيأثر لك هيحصل لك يعمل لك اجهاض بعيد عنك. عدم النظام. علاج عدم التجانس بقى بالذات في صنف زي الفليم، وان انا ازاي اقدر اقلل المسافه ما بين الاجيال، لان يبقى في اجيال كتير. Now this can be no looking back. Uneven bud break. Is the cane material evenly thick? Question mark number 9. Is the cane maturation, was it fast? That means the cane maturation must be faster than the sugar accumulation. At fruit softening stage, what was the percentage of green material versus the brown material? If it's a green material higher, then you run into uneven bud break. You already know it. So there's something wrong either with the crop loading or with the shading effect, or with, now it comes to the metabolism of the plant, and your photosynthetic activity might be not enough. So you stay too long with green shoots. Or you've been running into stress, water stress in winter, dormancy.
can make uneven bud break. Or you have chosen the wrong time of Dormex application, what we said now, you run into a cold spell post Dormex. The critical one is the 10 days to 2 weeks after Dormex application. When you get in a minor spell, expect the impossible. أقول لك إن مشكلة عدم التجانس ديت ممكن ترجع للخامات بتاع التعليم عندك، وبترجع كمان للفترة اللي هي مرحلة نزول المية. يقول لك المفروض عندك في الفترة ديت يكون الخشب عندك ابتدى يستوي، كل ما يكون عندك الخشب ابتدى يستوي في الفترة ديت بصورة كبيرة أكبر من النواة الخضراء، ده معناها إن أنت هيبقى عندك تفتح كويس. يقول لك لو كان عندك النواة كلها خضراء في وقت نزول المية، ده معناها ان انت السنه الجايه غالبا هيحصل لك مشكله عدم التصميم في التفتح. يقول لك الفتره برضه ما بين الدورميكس والفتره اللي عليها ديت، لو عملت اي اجهاد على النبات انت بالري هيعمل لك مشاكل في التفتح، عدم التصميم في التفتح. والفتره دي برضه درجات الحراره بتفرق، ممكن يكون ميعاد الدورميكس عندك اللي انت اخترته كان ميعاد غلط، فبالتالي في حصل نزول وارتفاع في درجات الحراره، فبالتالي ده برضه هيساعد على تصميم التفتح. فبيقول لك دايما لازم تيجي تختار ميعاد الدورميكس لازم تبقى متابع الارصاد للفتره الجايه دي بتبقى عامله ايه. See, when we look for the good quality of rest breaking hydrocyamide, when you use a bad quality or a stay over from one year to another one, you also can expect any result. But I don't think that will be is the case. يقول لك برضه نوعيه الدورميكس اللي انت بترشه الخامه بتاعته كويسه ولا وحشه، ممكن يأثر لك برضه على التفتح عندك وانت صميته. So now we have the problem. We can solve it or no? Unfortunately, we got apical dominance in the plant. There's another technical term, what is correlative inhibition, that one shoot grows and suppresses the development of the next one. So in principle, no. أقول لك غالبا مش هتعرف تحل المشكلة ديت، وأنت خلاص حصل عندك تفتح وفي سيادة المية، فبالتالي اللي فتح الأول هو اللي هينمو وهياخد سيادة المية وهيبتدي يعطل النموات التانية. نقدر نعمل ايه يعني؟ نقدر عشان الاجيال دي مع بعضها نقدر نعمل ايه؟ now we have a lot of generation, maybe 4 generations. How we can make this generation come closer to each other? We're not, because we've got fixed days from a starting point to a flower. It's not shifting. A little bit shifts in, but it still stays a flower. أقول لك صعب إن أنت تعمل حاجة. Now you manage in all your operations the third, the last generation, the cropping, the last generation you manage. With all your treatments start at the last one. You're caught a little bit with the ethylene in terms of your timing. Gibberellic was and you will be not caught. عن طريق معادلة كلمة بس أكثر توضيحا. هو بيقول لك ان انت مش هتعرف ان انت تخلي الجيل تلحق بعديها. بيقول لك ان هي كده كده في اوقات يعني زمن النبات عشان بيوصل لمرحله التزهير ويعدي المرحله اللي بعديها. بيقول لك ممكن يعني مع الوقت هتقل شويه بس مش بالدرجه اللي هي اللي انت متخيلها. بيقول لك ان انت بعد كده بقى المعاملات تحاول تاخر المعاملات بتاعتك شويه بحيث ان انت تلحق الجيل الاخير عنك. يعني انا لما في المعاملات امشي مع الاول ولا في حسب النسبه بتاعت الجيل الاخير دوت. لو نسبته مثلا 5% مش محتاجه ومش هيتاثر معاك. 150%. You're asking if the percentage of generations is 50% later, 50% is advanced. So which one? You work on the second generation, you have your crop. Because the first generation in gibberellic acid, you see you miss that so-called thinning spray. You miss it. Because when you concentrate on the first generation, you destroy the second one. But you work on a GA thinning on the second generation. The first generation, you have one flower dipping with a 5 or 7 ppm when they come to the 2 millimeter, 3 millimeter stage. Depending how far you're apart, but you concentrate all with your spray treatments on the second generation. So we have a little bit more work to get the GA on the first one. There's a manual, a spoon feeding approach. When you can, but you will be caught when you spray the ethanol. أقول لك ممكن إن أنت تشتغل دايما على الجيل المتأخر عندك، وإن أنت تحاول عندك مثلا لو الجيل البدري عندك نسبته كبيرة ممكن أنت عاوز تخفه بدل ما تخفه رش عشان ما تدمرش الجيل اللي قبليه، إن أنت تخفه عن طريق التغطيس. يقول لك هيكلفك شوية بس ده لو أنت مضطر إن أنت تحافظ عليه.
يقول لك بس هو ده هيبقى يعمل لك مشكله بعد كده، ومشكله فراش التلوين دي هي اللي هتبقى الدنيا صعبه شويه. There's one dipping, but late, not in flower, in the beginning of root set. There's one additional work for the first one, and then you run your full sizing program filling on the second generation. So we can circumvent that problem in flower, but at Etherphon, you see, you have to spray on the second generation as well. When you spray the first generation, you will get A's of the second one, but you will be caught that the first generation gets override. Now we come to Etherphon residue management versus harvesting. Somewhere it will get caught. أقول لك في الفترة بتاعت التزهير ممكن أنت تبقى تتعامل فيها شوية إن أنت زي ما بقول لك تغطس الجيل البدري شوية، بس يقول لك لما تيجي تغطسه ما تغطسوش في مرحلة التزهير، تغطسه متأخر شوية عن 3 مللي 4 مللي. يقول لك بس المشكلة تبقى عندك في ساعة رش التلوين، ممكن عندك أنت محتاج إن أنت ترش رشة تلوين. لو رشيت السنيت رشيت على الجيل المتأخر هيبقى الجيل اللي جاي بدري هيبقى فيه بدايات تلوين عدت، فبالتالي هترشه هيحصل فيه انه النضج عنده هيبقى بدري شويه، بس هتبقى محتاج ان انت لما تيجي تبقى محتاج تقطعه، وهيكون نسبه الليسافون البوتومكات هتبقى النسبه العاليه في النبات، فبالتالي مش هتعرف ان انت برضه تقنعه، فهتبقى الدنيا متلخبطه معاك شويه، هتتلخبط شويه في رشه التلوين، هي اللي هتلخبط لك الدنيا شويه. السنه كلها معدل بين احتياجات الري، ازاي احسب احتياجات الري عن طريق معدل التلميع، بس شرح اكتر بتوضيح اللي هو يعني معدل التلميع. He asking about how to calculate the needs of water by this formula. Very easy. Now we need some space. We need some space. ETO. Times crop vector times 10 gives me cubic meter per day per hectare. So you need the automatic weather station data. No? Automatic weather station data, your network of automatic weather station data. No? Not relying only on one, which is at Shadda City at the reserve station. You have to access. Just 10 to 10 is just to come to cubic meter. العشر دول لك عشان توصل So, become an ETO of 2. No? Become an ETO of 2, what is presently today the case. Today is exempted 4. ETO 4. For today, ETO is 4 million. On the automatic weather station or on the plane? Yes, automatic weather station. Is it a 4? It's 4. I don't believe you, but let's make it 4. Make it 4. Oh, doesn't matter, we only crunch numbers. Only crunch numbers. When is it calibrated? Where is this weather station? Where is the weather station? Is it on a concrete slab or is it on next to a tar road? Which one is it? Where? بقول لك هتضرب الايتو معامل الضغط العالي لو عامل المحصول في 10 ده بالتالي هيديك احتياجات الامطار. The crop factor is never zero, even you have to look at the wheat good standing, which is a crop factor because it uses water, but it's never a zero. The low figure بالنسبه لمعامل المحصول بيقول لك هو المحصول بيوصل 1.5 could be also a 2. So 4 times 1 is equal to 6. يقول لك لازم دايما اخلي بالي برضه لو في حشائش عندي موجوده في الارض كتير لازم اعمل حسابها برضه في الجروب فاكتور. So this one means, okay, the 10 comes to millimeter. I have millimeter, because that is we forget. So this is 6 cubic meter per day per hectare. Now on your planting system, you got a 6,000 liter. 6,000 liter divided by 1,000, what you got here, 1,650 plants, 1,650 equals, now calculation. Between 2.5 and 4. Now, هو دلوقتي هو لما this information on the system you need.
That's دي it. تعتبر مثال للفترة اللي احنا فيها دلوقتي. هو النهارده معامل البخر ناتج عندك 4 حسب البروب فاكتور على اللي هي 15%، هي ضرب فيها على 10 بقت 1.5، فاداله تقريبا 6 متر مكعب في اليوم للهكتار، فحولهم ل 6000 لتر، قسمهم على عدد الاشجار اللي موجوده عندك في الهكتار تقريبا ال 10 دقايق ممكن نخليها هنا 4.2 عشان تبقى فدان. تبقى فدانه، ده عامل 10 عشان هكتار. Hectare per ton, square meter, one plant, what's the difference? You have to calculate that over in time or cubic meter on the plant. هو كده كده في الاخر هو حولها لك You need a baseline number. هو بالنسبه لنا الشجره بعد كده تبتدي تعمل بيها سواء هكتار سواء فدان سواء على حسب برضه مساحات الزراعه عندك، تختلف برضه عدد الاشجار في الفدان على فكره. Cubic meter, yeah. For cubic meter you divide it by 1000 comes to liter, and then you calculate plants per hectare or plants per feddan, whatever numbers. And as I said, I estimated now, no? Here February, no? So because this is now February, is actually January weather. It's not February weather now. I estimated it could be somewhere between 2.5 and 4. December, I said 4. Could be now January, February. These 3.6 is 4. Just estimated. Had no idea what this number, but just looking into a logic reality. هو بيقول لك انت لو بصيت كده كمان هو كان كاتبها في الاول، كان كاتب ان هو ممكن في يناير توصل لغايه 4 احتياجات الشجره 4 لتر، فبيقول لك بس انت لو بصيت الجو دلوقتي يمكن ده المفروض الجو هو بتاع شهر يناير دلوقتي في 3.6، فتقريبا قريب من الحدود اللي هو كان قايلها. Then as I said, now you calculate up, so this is the liters water, a cubic meter per area, feddan or per hectare, which is needed. And then you look into your precipitation of your pump, the capacity of the pump, how many cubic meter that deliver. So you irrigate, a good way of irrigating is an hour, because you need 10 minutes to bring the pressure up, or 5 minutes. And then you calculate your intervals. No? Could be 4 days, could be 7 days, could be 10 days. Whatever the pump delivers. And then you check with the shovel and a hofra what's really going on. بقول لك بعد كده تبتدي تشوف انت عندك كام شجره في الفدان عندك، تبتدي تحسب الاحتياجات بتاعت الفدان عندك مثلا في اليوم، وتبتدي تشوف ان انت عندك المضخه عندك او الترمبه عندك بتطلع كام لتر، القدره بتاعتها كام لتر في الساعه، وتبتدي تحسب برنامج الري بتاعك. بيقول لك ان انت المفروض لازم برضه تعمل حفره بحيث ان انت تقدر تحدد برضه تشوف ان انت محتاج ان انت تروي الفتره ما بين الريات كل ريه والثانيه قد ايه. So in full season, normally you have an 85% crop factor. In full season would be a 0.85, 85%. And then we have ETO over 0.9. That's a normal figure, could be 10. And then we multiply that one, 0.85 times, not 9, 0.9 times 9, 9.0, so that way around. Then you know that's the daily number for that one. And that is all we calculated with the delivery rate. 7.7. 7.7. That is no 7.7 بقول لك لو انت عندك millimeter. That is 7. في الفتره اللي انت عندك فيها الشجره كامله تقريبا ممكن يكون المعامل المحصول عندك 85% per hectare. This is the maximum water usage. وتقريبا Could be the maximum water usage. 75% والاي تي او عندك ممكن تبقى 9، يقول لك ان انت 7 متر في الاخر يبقى 7 متر الهكتار في اليوم، دي هيبقى اقصى حاجه ممكن احتياجات النبات ساعتها. But you see now you need that information directly online to a network of automatic weather stations. بيقول لك يعني دايما تجيب المعلومات بتاعتك او تدور على المعلومات اللي هي بتاعت الاي تي او من محطات الارصاد عندك، هتلاقي في محطات ارصاد بتجيب لك المعامله الضخمه بتاعتها. So Nuberia is different to Minya and the desert. يعني بيقول لك كل منطقه هي مختلفه عن الثانيه، المنيا مختلفه عن الاسكندريه، كل منطقه مختلفه عن الثانيه. طب لو كانت ارض تقيله نخصم جزء من الكميه الحاجات ديت؟ الارض يعني 3.6 دولار دي مثلا ارض خفيفه، طب وارض تقيله تبقى كام؟ هل مثلا نخصم 20%؟ I'm asking about if this 3.6 is for sandy soil or... This is the water usage in the atmosphere. Now we have to look into water holding capacity.
So if you got the sandy with a high drainage, you get your 10 or 15, 20% on, or you calculate via soil particle water holding capacity, what type of soil you have, the water holding capacity, and then you get adjustment with that one. I go sandy soil 10, 15.